Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 49, huh? Sutuvacha Dharmyam Nyayam Sukadunam Nirayalikam Samam Mahat Raja Dharma Suto Ragya Pratyananda Vacho Dvijaha. Sutta Goswami said, O Brahmana, King Yudhisthira fully supported the statements of the Queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorified, full of mercy and equity, and without duplicity. Wow. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, первая песнь, 7 глава, 49 стих. Сута Госвами сказал: «О браманы, царь Юдиштхира полностью согласился с доводами царицы, которые соответствовали принципам религии, были продиктованы милосердием и беспристрастием, справедливы, похвальны и нелицемерны». Purport. Maharaj Yudhisthira, who was the son of Dharmaraj or Yamaraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashwatthama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science from him. If ingratitude were shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. The wife of Dronacharya, who was the half body of the great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. That is compassion. Махараджа Юдиштхира, бывший сыном Дharmaraджи, Ямараджи, поддержал доводы царицы Драупади, просившей Арджуну освободить Ашватаму. Никогда не следует позволять унижать представителя великого рода. Арджуна и вся его семья были обязаны семье Дроначарьи, потому что Арджуна изучал у него военную науку. Если бы он отплатил неблагодарностью такой доброжелательно настроенной к ним семье, то с точки зрения нравственности это было бы несправедливо. К жене Дроначарьи, которая была половиной тела великой души, нужно было относиться с сочувствием, и нельзя было причинять ей горе, лишив ее сына. В этом заключается сострадание. Such statements by Draupadi without duplicity, because actions should be taken in full knowledge. The feeling of equality was there because Draupadi spoke out of her personal experience. A barren woman cannot understand the grief of a mother. Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the depth of Kripi's grief was quite to the point. And it was glorious because she wanted to show proper respect to a great family. В словах Дропади не было лицемерия, потому что она призывала поступить так, как диктует совершенное знание. Речь ее была беспристрастна, потому что Дропади говорила, опираясь на собственный опыт. Бесплодной женщине не понять горе матери. Дропади сама была матерью и поэтому вполне могла представить себе глубину горя, ожидавшего Крипи. И речь ее была достойна похвалы, ибо она хотела оказать должное почтение великому роду. Nakula Sahadevascha Yuyudhano Dhananjaya Bhagavan Devaki Putro Ye Chanriyascha Yoshita. Nakula and Sahadev, the younger brothers of the king, and also Satyaki, Arjuna, the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, son of Devaki,
and the ladies and all the others unanimously agreed with the king. Накула и Сахадева, младшие братья царя, а также Сатьяки, Арджуна, личность Бога Шри Кришна, сын Деваки и женщины и другие все единодушно согласились с царем. Tatra ham marshito bimas tasya shreyan vida shmita nabartur nat manas charte yoham suptam shishun rita. Bhima, however, angrily disagreed with them and recommended killing the culprit, who had murdered sleeping children for no purpose and for neither his nor his master's interest. Но Бима не согласился с ними и предложил убить преступника, который в гневе напрасно погубил спящих юношей, не принеся этим пользы ни себе, ни своему господину. Nishamya Bhima Gaditam Dropadyascha Chaturbhuja Alokya Vadanam Sakyur Idam Ahu Hasam Iva. Chaturbhuja, the four-handed one, four-armed one, or the personality of Godhead, after hearing the words of Bhima, Draupadi, and others, saw the face of his dear friend Arjuna and began to speak as if smiling. Чатурбуджа, четырехрукий, личность Бога, выслушав Биму, Друпади и других, посмотрев в глаза своему близкому другу Арджуне и слегка улыбаясь заговорил. Purport. Lord Shri Krishna had two arms. Why he is designated as four-armed is explained by Sridhar Swami. Both Bhima and Draupadi held opposite views about killing Ashwatthama. Bhima wanted him immediately killed, whereas Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. Originally, the primeval Lord Shri Krishna displays only two arms, but in his Narayan feature, he exhibits four. In his Narayan feature, he resides with his devotees in the Vaikuntha planets, while in his original Shri Krishna feature, he resides in the Krishna Loka planet, far, far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. Therefore, if Shri Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. If need be, he can display hundreds of arms, as he exhibited in his Vishwarupa form to Arjuna. Therefore, one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest forms whenever needed. У Господа Шри Кришны две руки, здесь же его называют четырехруким, и причину этого объясняет Шридхара Свами. У Бимы и Дропади были противоположные мнения относительно того, следует ли убивать Ашватаму. Бима хотел немедленно убить его, Дропади же хотела его спасти. Можно представить себе Биму, собирающегося убить Ашватаму, и Дропади, препятствующую ему. Чтобы остановить их обоих, Господь явил еще две своих руки. У изначальной формы предвечного Господа Шри Кришны всего две руки, но в облике Нараяны у него их четыре. В форме Нараяны он обитает со своими преданными на планетах Вайкунтхи, а в изначальной форме Шри Кришны на планете Кришна-Локи, находящейся в духовном небе, неизмеримо выше планет Вайкунтхи. Поэтому в том, что Кришну называют Чатурбуджа, нет никакого противоречия. Если понадобится, он может явить и сотни рук, как он сделал это в своей Вишварупе, показанной Арджуне. Естественно, тот, кто может явить сотни и тысячи рук, если нужно, явит и 4. Arjuna was perplexed about what to do with Ashwatthama. Krishna, as a very dear friend of Arjuna, voluntarily took up the matter just to make a solution, and he was smiling also. Пока Арджуна был в замешательстве, не зная, что делать со Ашватамой, Господь Шри Кришна, будучи очень близким другом Арджуны, взялся разрешить этот вопрос, и при этом он улыбался.
Shri Bhagavan Uvacha Brahma Bandhu Nahantavya Atataya Vidarana Mayaivo Bhayam Amnatam Paripahi Yanu Shasanam Kudu Pratishutam Satcham Yat Tat Santvai Yata Priyam Priyam Cha Bhimasenasya Panchalya Mayam Evacha. Personality of Godhead said, a friend of the Brahman is not to be killed, but if he's an aggressor, he must be killed. All these rulings are in the scriptures, and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife, and you must act to the satisfaction of Bhimasena and me. Личность Бога Шри Кришна сказал, нельзя убивать друга Брамана, но если он агрессор, это необходимо сделать. Все эти законы есть в Писаниях, и тебе следует действовать согласно им. Ты должен выполнить обещание, данное своей жене, и поступить так, чтобы угодить Бимасене и мне. So, Arjuna was perplexed because Ashwatthama was to be killed as well as to be spared. Arjuna был According to different scriptures cited by different persons. As a Brahma Bandhu or a worthless son of a Brahmin, Ashwatthama was not to be killed, but he was at the same time an aggressor also. And according to the rulings of Manu, an aggressor, even though he's a Brahmana, and what to speak of an unworthy son of a Brahmana, is to be killed. Dronacharya was certainly a Brahmana in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. But although Ashwatthama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. Арджуна был в замешательстве, поскольку Ашватаму, согласно разным писаниям, которые цитировали разные люди, необходимо было убить и одновременно пощадить. Как Брамабанду, недостойного сына Брамана, Ашватаму нельзя было убивать, но в то же время он был агрессором, а по законам Ману агрессора, будь он даже Браманом, не говоря уже о недостойном сыне Брамана, необходимо убить. Дроначарья, несомненно, был Браманом в полном смысле этого слова, но и он был убит, так как принял участие в битве. Но хотя Ашватама и был агрессором, он был безоружен, а по закону безоружного или не имеющего колесницы врага убивать нельзя. The ruling is that an aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot be killed. All these were certainly perplexities. Besides that, Arjuna had to keep the promise he had made before Draupadi just to pacify her. And he also had to satisfy both Bhima and Krishna, who advised killing him. This dilemma was present before Arjuna, and the solution was awarded by Krishna. Тут было от чего прийти в замешательство. Кроме того, Арджуна должен был выполнить обещание, данное Драупади, чтобы успокоить ее. Он должен был также удовлетворить Биму и Кришну, которые советовали убить Ашватаму. Арджуна стоял перед дилеммой, и Кришна помог ему выйти из этого положения. So, this is very interesting, and because we have so many cases of conflicts, and different devotees have different opinions about what to do about something. Это очень интересная ситуация, потому что у нас часто бывают конфликты, и у разных преданных разные мнения, как себя вести в подобных ситуациях. Especially in management, if there's some discipline to be done or something, like the GBC has to do sometimes. Особенно, что касается дисциплины и управления, как, например, GBC часто сталкиваются с такими ситуациями.
So most of the time, there's two parties, and one party is saying, you stupid rascals, you should punish this person, you should have punished him a long time ago. В большинстве случаев есть две стороны. Одна сторона говорит, что ты должен был наказать этого человека давно, он негодяй. And the other party saying, you're so merciless and cruel, and why are you punishing this person who's so nice? А другая сторона говорит, ты бессердечный, ты такой жестокий, почему ты не смилостивишься над этим человеком, он такой хороший, почему ты его наказываешь? So it becomes very difficult to know what to do. And Поэтому that's why all these examples are there. Часто бывает That's why сложно we have so решить. many examples in this. Часто бывает сложно решить, как же So let's правильно see what поступить в такой ситуации, поэтому нам дается столько много примеров для того, чтобы мы чему-то научились. Arjuna Vacha. Arjuna Sahasagyaya Harer Hardam Tasina Manim Jahara Murjanam Dvijasya Saha Murdajam. Sutta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders. And thus, with his sword, he severed both hair and jewel from the head of Ashwatthama. Арджуна тотчас же понял, что имел в виду Господь, отдавая двусмысленные приказы, и срезал своим мечом волосы и драгоценный камень с головы Ашватамы. Purport. Contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Ashwatthama. Невозможно выполнить противоречащие друг другу приказы, исходящие от разных людей, но благодаря своему проницательному уму Арджуна сумел найти компромиссное решение. Он срезал с головы Ашватамы драгоценный камень. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purposes. Here, Ashwatthama is indicated as twice born. Certainly, he was twice born, but he fell down from his position. Therefore, he was properly punished. Это было все равно, что отрубить ему голову, хотя фактически жизнь ему была оставлена. Здесь Ашватаму называют дважды рожденным. Конечно, он был дважды рожденным, но пал, лишившись своего положения, за что и понес должное наказание. Vimuchcha rasana badam bala hacha hata prabhum tejasa manina hinam shibiran niraya paidat. He, Ashwatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide. And now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus he was unbound and driven out of the camp. Из-за убийства детей его Ашватамы тело уже утратило свое сияние, а теперь, лишившись драгоценного камня с головы, он потерял силы. Его развязали и выгнали прочь из лагеря. Thus, being insulted by the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. Так, благодаря разуму Господа Кришны и Арджуны, Ашватама, оскорбленный и униженный, был одновременно убит и не убит. Vapanam
dravinadanam stanam niryapanam tata esha hi brahma bandhunam vado nanyo sti daihikam. Cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for the relative of a Brahmin. There is no injunction for killing the body. Срезать волосы с головы, лишить богатства и изгнать из собственного дома – вот наказание, которым предписано подвергать родственника Брамана. Смертная казнь не входит в их число. So for a Kshatriya, getting his hair cut like that is really a big insult, because that means he was completely captured and couldn't fight. Для кшатрии, если его волосы были срезаны, это очень большое оскорбление. Это значит, что он не мог сражаться, и он был обезоружен. Putra shoka tura sarve pandava saha krishnaya swanam mritanam yat krityam chakrur nirharanadikam. Thereafter, the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. Затем, охваченные горем сыновья Панду вместе с Драупади совершили соответствующие обряды над телами своих родных. Thus ends the Bhaktivedanta purports. To chapter 7 of the first canto of Srimad Bhagavatam. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе 1 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Наказание, сына Дроны». So it said that Ashwatthama, he just lives without any friends, and he's just traveling all over the universe, and nobody wants him around. Здесь говорится, что Ашватама после этого он жил без друзей, он путешествовал по всей вселенной, но никто не хотел иметь с ним дело. So they say he's still living. И говорится, что он до сих пор жив. Some say. And I was reading something, they said he started doing great tapasya, and after thousands of years he's going to become Indra or something. But I don't know for sure. И я где-то читал, что он стал совершать великую тапасию в течение 1000 лет, и по истечению этого срока он станет Индра или что-то подобное. The whole story of Dronacharya is also quite mysterious. Но вся история Дроначарьи, она очень такая мистическая. And Dronacharya was a Brahmana, but he was very, very poor, because that's how Brahmins are. Дроначарья был браманом, и он также был очень беден, потому что обычно браманы бедные. So Ashwatthama, as a boy, he didn't know what is milk, and the others were laughing at him, and because he was poor or something. И когда Ашватама был маленький, он не знал, что такое молоко, и другие смеялись над ним, потому что он был беден. So that's when Dronacharya went. Parashurama was retiring, and he was giving away all his weapons. И когда Парашурама уходил на пенсию, он раздавал всем свое оружие, и тогда пришел Дроначарья. So he went and he got all the weapons from
Ashvatthama from Parashram. И Дроначарья пришел и таким образом получил все оружия Парашурамы. And then he took the job of being a martial guru for the Kurus. И он стал работать главным военачальником Куру. And then you know the rest of the story. But Ashvatthama was always envious of Arjuna. И вы знаете остальную историю. И Ашватама, он всегда завидовал Арджуне. He was a powerful fighter, you know, he could do all these things, but he had that problem. Хотя он был великим воином, он мог многие вещи делать, но тем не менее у него была эта проблема зависть к Арджуне. There's one story in Mahabharata when they were in Dwarka and Krishna was there. And Ashwatthama told Krishna, you should give me your Sudarshan Chakra. Есть одна история в Махабхарате, когда Кришна был в Двараке, Ашватама сказал ему, ты должен отдать мне свою Сударшана чакру. So Krishna, yeah, he said, it's just sitting here on the chair, just take it. И Кришна сказал, она тут просто лежит на троне, просто возьми ее. And Ashwatthama said, oh, good, you know, and he just tried to pick it up. И Ашватама сказал, о, отлично, и пытался поднять ее. With one hand, but he couldn't pick it up. Сначала с одной рукой, но он не смог поднять. So then he tried with both hands and he was struggling like anything, but he couldn't pick it up. Затем он пытался двумя руками, и он очень сильно старался ее поднять, но у него не получилось. And so a lot of people were laughing at him. И тогда много людей смеялись над ним. So that made him more envious and more angry. В тот момент он стал еще больше завидовать, еще больше злиться. And somehow he had this jewel in his head. I guess he was born with that. And that gave him a lot of power. У него был драгоценный камень на голове. По-моему, он родился с этим. И этот камень давал ему большую силу. And anyway. So he's not a happy person. He has to just suffer. Поэтому он не очень счастливый человек, он много страдал. But he wasn't killed exactly, so Draupadi could be satisfied. It's very complicated, but we're faced with similar kinds of difficulties sometimes in ISKCON. И его точно не убили, как было обещано Дропади. И мы сталкиваемся в Исконе особенно очень часто с подобными ситуациями. So now the very important chapter, chapter 8, the Queen Kuntī. Сейчас очень важная глава, 8 глава, которая говорит о царице Кунти. So there's a separate book by the BBT that teaching the Queen Kuntī. 8 глава описывает молитвы царицы Кунти, и есть отдельная книга, которая описывает это в BBT. Which is quite popular and important. Эта книга очень важна и популярна. And because Prabhupada lectured on this Queen Kuntī chapter so much, so they took the lectures and added them into the book. Прабхупад часто давал лекции на эту тему, на тему молитв царицы Кунти, и поэтому они собрали все эти лекции в одну книгу. So I remember when I was in LA long ago. Я помню давно, когда я был в Лос-Анджелесе. Prabhupada came
when he came to give Bhagavatam class, he actually specifically asked for the prayers of Queen Kunti. Когда Шрила Прабхупада давал лекцию по Бхагаватам, он его просили дать лекцию о молитвах царицы Кунти. So if you have the list of Prabhupada's lectures, you'll find a whole series of lectures on Queen Kunti from Los Angeles. Если у вас список лекций Шрилы Прабхупады, то вы можете найти очень много лекций о молитвах царицы Кунти, которые он давал в Лос-Анджелесе. Then I was just listening some on my phone where I have a lot of lectures, and they had all the prayers of Queen Kunti, and all those lectures are from Mayapur, 1973. Can't remember the year, but the whole chapter, all in one verse by verse, one after another, except 2 or 3 were from New York. I guess they didn't do it or something, or the tape got lost. So anyway, Prabhupada especially liked these prayers. Я слушал несколько лекций о царице Кунти, которые есть у меня на телефоне, и все эти лекции, они из Майяпура, и там Шрила Прабхупада, он дает лекцию по каждому стиху из этой главы, кроме там, может, несколько, которые он давал из Нью-Йорка. И поэтому эта глава, она была очень важна, и Шрила Прабхупада любил давать по ней лекции. So the beginning of the chapter is more or less an introduction, but then there's the actual prayers. Начало этой главы, это она похожа на введение, и потом начинаются молитвы. So they're very, very advanced prayers, very deep, because Kunti is almost on the level of Mother Yasoda. Это очень глубокие молитвы, потому что Кунти находилась на уровне матери Яшоды. She's an aunt, actually. I think she's a sister of Vasudeva. Она является сестрой Васудева, поэтому она является тетей, приходится тетей Господа Кришны. So she's a relative as well as the great devotee of Krishna. Она родственница и также великая преданная Кришне. Okay. Now today I have to stop in 20 minutes. So we'll just be prepared. Сегодня должен закончить пораньше, через 20 минут. Sutuvacha attate samparetanam swanam udakamidshatam datum sakrishna gangayam puraskritya yayushriya striya. Sutta Goswami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. Сутта Госвами сказал, затем Пандавы и Драупади направились в Ганге, чтобы дать воду умершим родственникам, которые нуждались в ней. Впереди шли женщины. To date, it is the custom of the Hindu society to go to the Ganges or any other sacred river to take bath there when death occurs in the family. Each of the family members pours out a pot full of Ganges water for the departed soul and walks in the procession with the ladies in the front. The Pandavas also followed the rules from more than 5,000 years ago. Lord Krishna, being the cousin of the Pandavas, was also amongst the family members. Обычай после смерти родственников совершать омовение в Ганге или другой священной реке и по сей день сохранился в индуистском обществе. Каждый член семьи выливает кувшин воды Ганги за отошедшую душу и присоединяется к процессии, которую возглавляют женщины. Более 5000 лет назад пандавы тоже следовали этому правилу. Господь Кришна, двоюродный брат пандавов, также был среди членов их семьи. Teneni yodakam sarve vilapya cha vishampuna apluta hari padabja rajaputa sarijjale. Having greatly lamented over them
and offered Ganges water. They again bathed in the Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. Оплакав всех и предложив достаточно воды Ганги, они омылись в ее водах, освященных пылью с лотосных стоп Господа. Tatasinim Kurupatim Dhritarashtam Sahanujam Gandharim Putra Shokartam Pritam Krishnam Chamadava. There sat the king of the Kurus, Maharaj Yudhisthira, along with his younger brothers, Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. Они сидели подавленные горем. Царь Куру, Махараджа Юдхиштира, со своими младшими братьями Дритараштра, Гандари, Кунти и Дропади. С ними был и Господь Кришна. The battle of Kurukshetra was fought between family members, and thus all affected persons were also family members like Maharaj Yudhisthira and his brothers, Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari, and her daughters-in-law, etc. All the principal dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the family grief was combined. Lord Krishna was also one of them, as a cousin of the Pandavas and nephew of Kunti, as well as a brother of Subhadra, etc. The Lord, therefore, was equally sympathetic toward all of them. Therefore, he began to pacify them befittingly. В битве на Курукшетре сражались члены одной семьи, следовательно, Махараджа Юдхиштира и его братья Кунти, Дропади, Субхадра, Дритараштра, Гандари и ее невестки, все, кто испытал на себе ее последствия, принадлежали к одному роду. Все основные жертвы так или иначе приходились друг другу родственниками, поэтому семейное горе было общим. Господь Кришна также был членом этой семьи, приходясь Пандавам двоюродным братом, Кунти племянником, Субхадре братом и так далее. Поэтому Господь сочувствовал всем одинаково и, как полагается в таких случаях, начал утешать их. Santvayamasa munibir hatta bandhun sucharpitam uteshu kalasya gatim darshayana pratikriyam. Citing the stringent laws of the Almighty and their reactions upon living beings, Lord Sri Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. Ссылаясь на строгие законы Всемогущего и их воздействие на все живые существа, Господь Кришна вместе с Муни стал утешать тех, кто был потрясен и подавлен. So I think here they're going right, to the battlefield, and there's all these dead bodies, and it's just a terrible mess, Я думаю, что они посетили поле боя и увидели там все эти трупы в войнах. Это было просто шок. So there's so many distressed women because, all these men had at least one wife, maybe more. И поэтому там очень много скорбящих женщин, потому что у всех этих солдат, воинов была, по крайней мере, как минимум одна жена. The stringent laws of nature under the order of the Supreme Personality of Godhead cannot be altered by any living entity. The living entities are eternally under the subjugation of the Almighty Lord. The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma, or religion. No one can create any religious formula. Bona fide religion is to abide by the orders of the Lord. The Lord's orders are clearly declared in Bhagavad Gita. Ни одно живое существо не может изменить строгие законы природы, установленные Верховной Личностью Бога. Живые существа всегда находятся в подчинении Всемогущего Господа.
Господь устанавливает те законы и порядки, которые обычно именуются дармой, религией. Человек не способен создать ни одной религиозной заповеди. Истинная религия – повинование воле Господа. Воля Господа ясно изложена в Бхагавад-гите. Everyone should follow him only or his orders, and that will make all happy, both materially and spiritually. As long as we are in the material world, our duty is to follow the orders of the Lord. And if by the grace of the Lord we are liberated from the clutches of the material world, then our liberated stage, we can render transcendental loving service unto the Lord. In our material stage, we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. But when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form, we can see both ourselves and the Lord face to face. Каждый должен повиноваться только Господу и исполнять Его волю. Это принесет и материальное, и духовное счастье. Пока мы находимся в этом материальном мире, наш долг следовать указаниям Господа, а если мы по милости Господа вырываемся из тисков материального мира, то и на стадии освобождения мы также можем вести трансцендентное любовное служение Господу. Находясь на материальной ступени, мы не в состоянии видеть ни себя, ни Господа, так как лишены духовного видения. Но освободившись от материального воздействия и приняв свою изначальную духовную форму, мы можем воочию видеть и себя, и самого Господа. Mukti means to be reinstated in one's original spiritual status after giving up the material conception of life. Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. Unfortunately, under the influence of the illusory material energy, we accept this spot life of only a few years as our permanent existence and thus become illusioned by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by Maya. Мукти означает восстановление нашего изначального духовного состояния, которое приходит после того, как человек отказывается от материальной концепции жизни. Таким образом, человеческая жизнь предназначена только для того, чтобы подготовиться к этой духовной свободе. К сожалению, под влиянием иллюзорной материальной энергии мы думаем, что короткая жизнь, длящаяся каких-то несколько лет, и есть наше вечное существование, и впадаем в иллюзию, считая себя владельцами так называемой страны, дома, земли, жены, детей, общества, богатства и прочего, всех этих ложных образов, созданных Майей иллюзией. And under the dictation of Maya, we fight with one another to protect these false possessions. By cultivating spiritual knowledge, we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. Then at once we become free from material attachment. This clearance of the misgivings of material existence at once takes place by association with the Lord's devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depths of the bewildered heart and thus make one practically liberated from all lamentation and illusion. Подчиняясь Майе, мы воюем друг с другом, чтобы защитить свою ложную собственность. Углубляя духовные познания, мы можем осознать, что не имеем ничего общего с этими материальными атрибутами, и тогда мы немедленно утратим все материальные привязанности. Все наши сомнения, присущие материальному существованию, мгновенно исчезают в результате общения с преданными Господа, которые способны донести трансцендентные звуки до самой глубины заблудшего сердца и тем самым действительно освободить человека от скорби и иллюзий. That is the summary of the pacifying measures for those affected by the reactions of stringent material laws, exhibited in the form of birth, death, old age, and disease, which are insoluble factors of material existence. The victims of war, namely the family members of the Kurus,
were lamenting the problems of death, and the Lord pacified them on the basis of knowledge. Здесь кратко описано, как можно утешить тех, кто попал под воздействие неумолимых законов материального мира, проявляющихся в рождении, смерти, старости и болезнях, неразрешимых проблемах материального существования. Жертвы войны, члены рода Куру, скорбели из-за проблем, связанных со смертью, и Господь утешал их, опираясь на знания. Sudai Jata Shatro Swam Rajan Kitavaya Ritam Gatai Va Satoragya Kacha Sparsha Chata Yusa. Okay. The clever Duryodhana and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthira, who had no enemy. But by the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhana were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for the rough handling of the hair of Queen Draupadi. Ловкий Дурёдана и его приспешники хитростью захватили царство Юдиштхиры, у которого не было врагов. Но по милости Господа справедливость была восстановлена, а бессовестные цари, восставшие на сторону Дурёданы, были убиты им. Умерли и те, кто позволил себе грубо обойтись волосами царицы Драупади, приблизив тем самым свою кончину. In the glorious days or before the advent of the age of Kali, the Brahmanas, the cows, the women, the children, and old men were properly given protection. В те славные дни, предшествовавшие наступлению века Кали, браманы, коровы, дети и старики всегда находились под должной защитой. Number one, the protection of Brahmanas maintains the institution of Varna and Ashram, the most scientific culture for attainment of spiritual life. Защита браманов обеспечивает существование института варн и ашрамов, наиболее научно обоснованной цивилизации, позволяющей встать на путь духовного развития. The protection of cows maintains the most miraculous form of food, that is milk, for maintaining the finer tissues of the brain, for understanding higher aims of life. Защита коров обеспечивает общество самой замечательной пищей, молоком, которое способствует развитию тонких тканей мозга, необходимых для постижения высшей цели. The protection of women maintains the chastity of society, by which we can get a good generation for peace, tranquility, and progress of life. Защита женщин поддерживает целомудрие общества, благодаря чему рождаются поколения людей, приносящие в общество мир, спокойствие и прогресс. The protection of children gives the human form of life the best chance to prepare the way of liberty from material bondage. Such protection of children begins from the very day of begetting a child by the precuratory process of Garbhadan Samskara, the beginning of a pure life. Защита детей предоставляет человеку максимальные возможности подготовиться к освобождению из материального рабства. Защита детей начинается с момента зачатия ребенка в процессе очистительного обряда Гарбадана Самскары, знаменующего начало чистой жизни. Protection of old men gives them a chance to prepare themselves for better life after death. Старики, находящиеся под защитой, получают возможность подготовиться к лучшей жизни после смерти.
this complete outlook is based on factors leading to successful humanity as against the cultivation, civilization of polished cats and dogs. The killing of the above-mentioned innocent creatures is totally forbidden because even by insulting them, one loses one's duration of life. In the age of Kali, they are not properly protected. Therefore, the duration of life of the present generation has shortened considerably. In the Bhagavad Gita, it is stated that when the women become unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called Varna Sankar. To insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. Dushashan, the brother of Duryodhan, insulted Draupadi, an ideal chaste lady, and therefore the miscreants died untimely. These are some of the stringent laws of the Lord mentioned above. Вся эта система в противовес цивилизации рафинированных кошек и собак основана на принципах, ведущих общество к процветанию. Убийство этих невинных существ категорически запрещено, так как человек, даже просто оскорбивший их, сокращает свою жизнь. В век Кали они не имеют необходимой защиты, поэтому продолжительность жизни нынешнего поколения людей заметно сократилась. В Бхагавад-гите утверждается, что когда женщины не имеют надлежащей защиты, они лишаются целомудрия, из-за этого на свет появляется нежелательное потомство Варна Санкара. Оскорбить целомудренную женщину значит сократить свою жизнь. Брат Дурёданы Душасана нанес оскорбление Друпаде, которая была идеалом целомудренной женщины, и потому всех этих негодяев постигла безвременная смерть. Таковы лишь некоторые из вышеупомянутых строгих законов Господа. All right. Thank you very much. Spasibo. We'll see you next. When is next? On Next Monday? is Tuesday. Not Tuesday. Yeah, Tuesday. Okay.